Honorable Governor of Tamil Nadu, other dignitaries, my fellow friends and dear parents, a very good morning to one and all present here. First and foremost, I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to our Honorable Governor for taking time out of his busy schedule to help the future civil servants with various topics and issues, especially in the crucial stage of interview preparation. So the interaction we had during the last month with the Governor, Honorable Governor, on various topics, starting from international issues like Ukraine-Russia war, or national events, current affairs, and even state issues like federalism, Northeast security issues. We discussed on various topics, and in fact, these topics got reflected in the interview examination, and it helped me personally as well as my fellow friends during the interview process to put forward their thoughts and opinions in a well-articulated way with much-needed clarity, perspective, and conviction. While I understand that this journey is just a beginning with clearing the exam, and the true challenge and opportunity lies in serving the people with utmost humility and conviction to service. I once again thank the Honorable Governor to give this generous opportunity and inviting us all again as a selected candidate today to this Raj Bhavan, and I wish my fellow aspirants all the best, and I hope we live up to the expectation of the future civil servants in building the nation and make India Vikshit Bharat. Nandri, thank you, and Jai Hind. Thank you, sir. Respected Honorable Governor, esteemed dignitaries, my friends and the guests, Vanakkam, good morning. So it's indeed a privilege and honor to address this gathering, because we all know that civil service personnel test is one of the very crucial stage, and it's a well-aware fact that it is not just about brushing of news or just facts. It's a crucial process where we have to build clarity, introspection, and clear idea about the news. And it was indeed a very useful session, the last March 10th with you, sir, where you gave a clear thing that news should be observed, but news should not make us opinionated. We should follow a middle stance. And as a civil rights activist, we should not raise our voice against everything exactly at the moment, but we should think behind it. And we should think, and we should always be for the government, and we should build the trust between government and the people. And that indeed developed our understanding, sir. Indeed, it's a very thankful session. And another important thing is, irrespective of the values, Sir told three important things. One of the main things is empathy, humility, and service to our nation. And these three things are very, very important, and these reflected in our personality test. And other than this, Sir also helped us to understand different diverse topics, whether it can be economy, polity, environment, and like we would be understanding at that time. I think Sir was helping us for like more than 2 hours. We'd be asking questions from all the sections, and Sir helped us the exact pace and with all the knowledge behind it. And once again, it's a huge privilege to thank Mr. Governor and all the people. And the important message what the Excellency has told us that this is just a beginning, and we have to remember these values, and we have to carry this throughout our service. Thanks a lot. Praveen Kumar. Respectable Governor, esteemed dignitaries and others present here, good morning everyone, and I'm really grateful to be present here. Last month we had an interactive session with the Honorable Governor. That session was really useful. Honorable Governor sir interacted with us for more than 2 hours, and he gave us opinions and views on various issues, starting from international relations, especially in areas like economy, where many people would be too opinionated. So that helped us develop the middle path and perform better in the interview, sir. Thank you for that opportunity, and thank you once again for honoring us by inviting us today, sir. Thank you. Suresh Kumar, kindly have few words. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கும் அவையோர் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் வணக்கங்கள்.
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே, அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே, பெரியாரை பேணித் தமரா குழல் என்பார் வள்ளுவப் பெருந்தகை. அத்தகைய அரிய ஒரு வாய்ப்பு கடந்த மாதம் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைத்தது. ஆளுநர் அவர்கள் UPSC சிவில் சர்வீஸ் நேர்முக தேர்வை எதிர்கொள்ளக்கூடிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அவரது அறிவுரைகளை வழங்கினார். அதாவது நேர்முக தேர்வில் எவ்வாறு நாம் செயல்பட வேண்டும், எந்தெந்த காரணிகள் கொண்டு அவர்கள் நம்மை அளவீடு செய்கிறார்கள், எவ்வாறு அந்த கேள்விகளை மிக நுணுக்கமாக மிக அறிவுபூர்வமாக நம்மளுடைய வார்த்தைகள் மட்டுமல்லாது நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் என்பார்கள், அதாவது நம்மளுடைய செய்கை, உடை, நடை, பாவனை என அனைத்து வழிகளிலும் நம்மை எப்படி ஒரு அதிகாரிகளாக மக்களுக்கு சேவையாற்றும் சேவை அதிகாரிகளாக எப்படி நம்மை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது போன்ற பல அறிவுரைகளை வழங்கினார். இது மிகவும் ஒரு பயனுள்ள வகையில் அமைந்தது. அதற்கு இந்த நேரத்தில் அனைத்து UPSC மாணவர்களின் சார்பாக ஆளுநர், மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இத்தகைய எங்களது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பளித்த இந்த இடத்திற்கும் எனது முத்தான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Now I request Honorable Governor to felicitate the successful candidates in Civil Service Examination 2024. I invite Gokul RK, All India rank 424. Honorable Governor is felicitating the toppers with a shawl and a book of Kamba Ramayanam in Tamil. P. Ashwin, All India rank 576. Mr. B. Aravindan, All India rank 721. Next, I invite Mr. M. Suresh Kumar, All India rank 732. Next, I invite M. Rajaprabhu, All India rank 744. Next, I invite M. Kirtika, All India rank 769. Kritika M, All India rank 769. Next, I invite S. Gokulakannan, All India rank 778. Next, I invite P. Vishali, All India rank 781. Next, I invite Praveen Kumar, All India rank 805. So, to be corrected, 778. Mr. Praveen Kumar. I request all the toppers to have the shawl and have a group photograph with the Excellency, with the book. I invite all the toppers, please come to have a group photograph with Excellency.
can leave your belongings. The UPSC successful candidates will now felicitate Honorable Governor. Vishal, you can join. No, you can join that side. Few of you go there. Now I request Honorable Governor to address the toppers of UPSC Civil Service Exam 2025. First of all, congratulations to all of you. You made it, your hard work and your determination that gave you the result. Rest incidental is primarily you, your determination, your hard work. And so each one of you deserve congratulations, because getting into Union Public Service Commission is not easy. You know, about 1 million aspirants they appear, and hardly 1,000, imagine, not even 0.00 which percent. So that shows you are among the few best, what we call creme de la creme. Now, first of all, I wish you the very best in your journey hereafter. I would urge you all to keep a few things in mind, because your life and your career will move together. Yes, I must congratulate the parents, parents for their support. They must be very proud parents. You have reasons to be proud, because your children have made you proud. And you should always be beholden to them, because they stood by you. They had a trust in you. They had faith in you. And you, with your success, have vindicated their trust. That yes, the trust that they had in you was not misplaced. So, I said that hereafter, your journey of life and journey of your career will go on together up to the age when you superannuate. Right now it is 60, one doesn't know, by the time you reach, it might go up, you never know. But let us say by 60. So you cannot separate your personal life and your professional life, your career. You have to be very careful about it. Your hard work, your intelligence has brought you where you are. But hereafter, the new journey begins. For the new journey, couple of things, general, which based on my experience I am sharing with you, that may keep you in good shape. It has kept me so far in good estate. Couple of things which I told even in the past about be humble,
Let not success get into your head. Oh, till other day people did not take note of you, today you are special. Let not that get into your head. It should bring you humility. No, you must be humble. In dealing with people, dealing with your staff, subordinates, you must. That is, there is no, you must be, because they must be a good human being. Nah? You may be great achiever and all, but if you are not a good human being, it will be difficult for you, even for you, I am telling you, in your personal life to succeed. You will come across many negative forces. When you are positive, when you are humble, when you are empathetic, you will find a lot of good forces coming around you. So be humble, have the humility. Couple of things which I invariably tell the successful young civil servants. One, how many of you are married? You are married. The rest you are not married. Those who are not married, you must be very careful in choosing your spouse. Because your journey of life also begins with this. And if your spouse is not understanding, is not able to go along with you through thick and thin, there may be difficult time. You will not have all the time very good time. In civil services, you will find a lot of ups and downs. It happens. In your posting, you may be posted to some odd areas. Otherwise also. So your spouse must be an understanding person who should be willing to get along with you through all the thick and thin. Because if your spouse is not cooperating with you, it will be difficult for you, I tell you. You know, you may be doing good work outside. The moment you come home, you must be someone who should be willing to understand you and stand by you. So those of you who are not married, and as far as you are concerned, you know how to manage your spouse. You have to manage your spouse. Second is, which is very important, is take care of your personal health. You know, each one of you is also an icon for the youth. Wherever you will go, people will look at you. You cannot afford to be lousy, slouchy, sick. No, you cannot. You have to be healthy, physically healthy, for yourself, for the role that you will be performing as a civil servant, wherever you are. Not necessarily in the field, even if you are in the office, even there, wherever you are. Take care of your personal health. And you do not take care of your personal health just like that. You have to make a part of your daily routine to do some physical activity, physical exercises. For me, yoga has kept me, helped me, and it's just 1 hour. 1 hour of yoga. It has, all through my life, it has helped me. You choose what you wish to do, but you cannot afford to be sick or unhealthy. You are at an age when even if you don't take care of yourself, you will be okay. But 10 years, 20 years later, it will not be. I have seen civil servants, by the time they reach 40, 45, obesity, blood sugar, blood pressure, diabetes, all kinds of things starts. It's not a good thing. No, not at all. It happens because of neglect. We all take ourselves for granted. No, you can't take anything for granted. So you must take care of your personal health. You must
And no, I don't ever say that I'm so busy. No, anyone who says, nobody tells me and says busy because they know that I'm old enough to see through their nonsense. Nobody is. Maybe a day or two will come when you are not able to. That day is okay. That's okay. That's understandable. But generally, no. At least 5 days in a week, you must be able to do through your physical exercise. You may not be able to play games all the way, everywhere, because you will not have the circumstances, you will not have that environment. Some places where you are, some places you might get some opportunity to play some game if you are playing. That's good enough. But otherwise, you may not. So the best is, have your exercise routine, 1 hour, do it. You don't necessarily have to go to a gym. You can even do it without. You work it out. So in any case, take care of your health. It's very important because you are no longer just an individual. You are going to hold big responsibilities which will grow bigger as you grow. So you must be healthy and prepared to discharge that responsibility. So second point I said, take care of your health is very important. Third, manage your finances well. Government of India gives you good salary, but not so much that you can be just throwing around. No. Moreover, as a civil servant, you are also expected to hold the values. Don't go by the people who have cheap money and display the money and the consumerism too much. Manage your finance. Manage your finance means what? When I joined civil service, my salary was 720 rupees. And that was a jump because a year before people used to get 400 rupees. So 720 was a big jump. Today, your starting would be in the range of 1 lakh plus, around that. Generally, you will get after 3-4 years, you will get a jump, but initially it will be. You must be able to save. Develop the habit of saving. And I tell you, if you develop the habit of saving, which you can do at this point of time because you don't have too many obligations, you will find that later age, it will be very helpful when you have the children who are going to schools. You like to put them in good schools. And good schools means good fees also. So you have to be prepared because it will help you in keeping your moral integrity. Because if you do not have money, and if situation comes, you will be in a terrible situation. Your spouse will be keeping you yourself will come under pressure. So, for your moral integrity, and which is a must, I don't have to speak about it. Because if you compromise on that, you are finished. And in all likelihood, today or tomorrow, you might land up yourself in problem. So moral integrity, there is no compromise. And to keep that, manage your finances. Keep saving. Unnecessary expenditure avoid. Somebody may call you are stingy, you are miser. It's all nonsense. It is your life, nobody else. It is your reputation, nobody else. Don't listen to all this. Yes, your needs you must fulfill, but you should know what is needs and what is just unnecessary luxury. So save. Finances is very, very important. And put this saving in a way where it grows. It cannot be, nowadays you have several instruments, that where to put the money. And develop that, small, whatever be the small amount. You start saving. What I am trying to say is habit of saving. And you will find 10, 15, 20 years later,
You will have a good psychological support because you know that you have money. In case of a stressful situation, you will sail through it. You don't have to worry about it. So finances, manage it is very important. People will not give you these kind of tips that how you manage it. I have gone through it. I have come from a very humble background. I know it. I know the worth of it. You know. Fourth, you have succeeded at very tough, difficult examinations. That does not mean that you know everything. You must continue the habit of reading. Your intellectual growth must continue happening. And reading does not mean just reading newspaper. You can, today you have reached it, you don't have to prepare for a general knowledge and all. For general awareness, situational awareness, you take the newspaper, but don't spend too much time on it. It's wasteful. Because newspaper are all full of trash. Maybe sometimes there's development happening, you pick up, but that's end of it. Reading literature or material, books, which helps you in your intellectual growth. Understand? You may be joining various services. Don't remain confined to literature or rules, books of those discipline only. That, of course, in any case. Whatever service you join, you have to be completely professionally sound. There is no compromise on that. All the rules, regulations you are familiar with. That doesn't take much time, I tell you. But as a person, as an individual, because right now you are growing, you are at a very young stage, 10, 15, 20 years later, people will look, when I say people means those who are above, they will look at you, here is a person who can give a lot of, he will be much better or she will be much more useful in many other areas. You may be in a particular service, but if you continue growing, the sky is your limit, you can get into any position. Nobody. But that is, for that you have to be worthy of that, no? It's not by virtue of necessarily your service, but you must grow. So, develop a reading habit. And when I say reading habit means it is a habit. It is not that once sometimes pick up a book and all that. Habit means it has to be part of your routine. Make it. And suppose if you may be busy doing things and all, work. But suppose you take a decision that, okay, I will read. Just I'm telling you, 25 pages a day or 30 pages a day. If you read 30 pages a day, in a month it will be how many? 900? So about 1000 pages you have read. Means you have read at least 2-3 books, isn't it? You will find when you read good books, it helps you not only in your intellectual growth, it also helps you in your communication, your articulation, what you are trying to say. Because if the same thing, if two persons says, has two different effects. Same thing. If one person says, nobody will listen. The same thing the other person talking, something. It's communication. And in life, to be successful, you must also be an effective communicator. Effective communicator is not those tricks. Sometimes the communication, people will come and tell you, you start like this, you start with it. Okay, those are the tricks. Essentially, it is your inherent capability to articulate. For that, the concept, the ideas, the vocabulary, all these things you will get if you have a reading habit. So, continue your reading habit. Don't ever choose. Choice is yours. Read, but you must. So first I said,
I will repeat, not married, choose your spouses carefully. Second, take care of your health. I'm not going to give you a big talk like, do we like is your service to the society and people. These are all understood. I don't have to tell you. I'm telling you your personal tips. Tips in your personal life. Only then you will be able to do all the things that others will expect from you. So take personal good health, spouse, personal good health. Finances you must manage properly. Don't get into wasteful expenditure. Okay, I have got a mobile. New model has come. I will go. These are for the kids, not for you guys. You must realize that you are now senior civil servant. You have joined the senior service. You may not be senior at this stage, but you have joined a senior civil service. So, all the UPSC services are senior services. So you should shed all those things. You don't have to. Fourth, reading habit. You must intellectually grow. You know. And another thing, one more thing which I will suggest. Because you will be serving all over the country, you do not know where you will be. Learn some more and more about your country. You know, our country is so diverse, so large, and so beautiful. But unfortunately, many of us, we are not aware of it. And we find this problem also among the senior civil service officers. So, know more about your country. Know more about your country, there are two things. One is as and when you get a time. Let us say you get LTC or other opportunity. Travel to places far and wide in the country, see, understand the people, the history, what kind of place that is, what the civilization, all those things, you learn about it. Read books about our country. You know, I suggest if you can, it's not very expensive, it's easy, it is available on Amazon. 5-set book of Dharmpal. You might not have heard the name. If you read Dharmpal Classics on Amazon, it will come. It will 5 volumes. Have it. I think 5 volumes put together, it costs about 1,200 or 1,500 is the total cost. Keep it on yourself. It will help you in understanding the country broadly. You know, plus other, whichever way. What I am trying to say is, learn more and more about the country. Because when you know about the country, people say, I love my country. Yes, I love my country, fine. But when you know your country, you love the country all the more. Then you see the beauty, the continuity. Then you start overcoming. You know, many people don't understand, unfortunately, that our country, India, is not 75-year-old. India is thousands of years old. What was that India? India was not born on 15th of August 1947. It has been there for several thousand years. And there is no country in the world like India. No country. And when I am telling you, you might be wondering what I am saying. Every country is a country. No. Because every country in the world has been created by force, by military, by rulers. At no point of time in our country, before the British came, there was one ruler who ruled the whole country. In fact, even when the British came, there were parts which were ruled by French and Portuguese and others, Dutch. But still there was a country. What is this India? What is this Bharat? That existed for thousands of years, though it was never ruled by one ruler. India is people-centric, society-centric.
I often mention about, say that, okay, we have people who have been culturally connected, moving from place to place. Because for thousands of years ago, our people had created, great people had created siddhas and rishis, institutions all over the country which might be located in a particular king's area, but it belonged to the whole Bharat. Take the case of Rameswaram. Rameswaram did not belong to Setipati. Every person from any part of Bharat had a right, India had a right to go there. His duty was to see its upkeep, to see that the travelers don't suffer, there's no problem. They were the caretaker. All over. I'm giving one example. Country is full. So what is this country? After all, when the independence movement started, why is it that the whole country united? Why is it that Sri Lanka fought their own way, Burma fought their own way, but India together fought? Why? You have to ask this question, and when you start searching the answer to this question, you will get to know more and more about this country. That how this country came into being. There is, as I said, there's no other country in the world like India. Because no other country, even China expanded militarily. From the Huns, right from this Huns period and even before, they have been expanding, military losing, gaining, and then they build the territory. No. America, how does America came? People from Britain, they went in search of land and all. Hordes of them, they went, captured land. And they captured in different areas, and it became 51 countries. And those 51 countries, they started fighting among themselves. At one point, they came together and signed a contract that has formed the United States of America. That's how USA came. Latin American countries, the people came from Spaniards and all, they went over there, they captured and they... No. Countries of Europe have come through fight, wars. They have created. Not India. India is a civilizational country, which was so unique that though there were hundreds of rulers at any point of time, dozens of rulers at least, but country as such, people as such were united. After all, you saw Mahakumbh, you must be aware of it. 66 crore people came. Did anybody get invite or what? Nobody got any invite, but people went. From all over they came. What brought them? When you get into these questions and start asking these questions, then you will start appreciating the beauty of this country, the inherent strength of this country. So, learn more and more about our country. That's all. I have no more tips, no more points. You will not have nobody will give you a road map. This is how your life should go. You will all have your individual journey. But your individual journey will be more fruitful, more purposeful, you'll be happier if you have these basic things. Take care of your health, manage your finances, keep growing intellectually, know the country more and more. And 10 years down the line, 20 years down the line, 25 years down the line, you must shine wherever you are. You know? Thank you very much. Thank you. Thank you. Don't forget your parents, by the way. Don't forget your parents. No, never, because that will be a sin and that you will never grow in life, I tell you. So, very important. Thank you. Thank you, sir. Now I invite the parents along with the toppers to have a group photograph with Honorable Governor. Kindly make it fast, please. Toppers can individually have photograph with your parents. Please come forward. Parents and faculty members, come and wait here.
where is your parent? You can have with parent, you can crop it. Chico, kindly make it fast. Anyone else is there? Thank you, sir. Thank you for your valuable time for the third consecutive year addressing the toppers.
அதன் பிறகு போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜாப் வந்துட்டு ஃபுல் டைம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுக்கு படிக்க ஆரம்பித்தேன். நான் என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனியார் அகாடமி அரமையஸ் அகாடமியில் என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் ஃபுல்லாகவே அமைந்தது. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு இது என்னுடைய 3வது அட்டம். கிளியர் ஆகலை. 2வது அட்டம்ல இன்டர்வியூ வரைக்கும் போனேன். 3வது அட்டம்ல ஒரு நல்ல ஒரு ரேங்க் கிடைச்சிருக்கு. இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு முன்னாடி நல்ல ரேங்க் ஒரு டாப் 100 கூட இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு சர்வீஸ் நல்ல கேடர் கிடைக்கும். மனதளவில் இருக்க அந்த தடங்கள் குறை தூக்கி தலைப்பு அது ஒரு நிறையா அப்கமிங்காக படிச்சிருக்க பசங்களுக்கு போர்ஷன்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சார். பொது அறிவு மாதிரி ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கணும். அது போக மெயின்ஸில் விருப்ப பாடம் என்கிற ஒரு பாடம் அது நான் ஜாகிரதை இருக்கேன். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் அது வந்து விருப்ப பாடம் அந்த அவர்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றாற்போல் எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு டீப்பாக படிக்கும். அதன் பிறகு பார்த்தோம்னா நேர்முக தேர்வு நம்மளுடைய அறிவு மட்டும் அங்கு போதாது. நம்மளுடைய பேசும் தன்மை, நம்மளுடைய அந்த ஆஃபீஸர்களை குவாலிட்டி ஆளுநருடைய அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட், ஹோலிஸ்டிக் டெவலப்மெண்ட், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அங்கே வந்து ஏற்படணும். ஸோ அதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பேசி நம்ம பழகணும். ஃபேமிலியில் பார்த்தோம்னா கல்விக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. வீட்டில் அது என் தம்பியை வந்து வீடியோ அவங்க வீட்டு படித்தாங்க. கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க. எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் நல்ல கல்வியே ஒரு முக்கியம் அதை தொடர்ந்து படித்தேன். தேங்க்யூ. சார், இந்த தேர்வுக்கு நான் கடந்த ஒரு 3 வருட காலமாக தயாராகிட்டு இருக்கேன் சார். முதல்ல வந்தப்போ எப்படின்னா, இதில் இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் சிலபஸ், அந்த சிலபஸ் பார்த்தோம்னா யூபிஎஸ்சியே வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் அவர் சிலபஸ் அவங்களுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் ஒர்க்கை விடுவாங்க. அந்த சிலபஸ் தான் வந்து இங்கே வந்து எங்களுக்கான ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டும் சொல்லுவோம். அவங்க கேட்குற எல்லாமே அந்த சிலபஸ்க்குள்ளே எங்காவது இருக்கும். அது சிலபஸ் வந்து பல்வேறு சப்ஜெக்டை கொண்டதாக இருக்கும். ஹிஸ்ட்ரி, புவியியல், பொருளாதாரம், இந்திய பொருளாதாரம், உலக பொருளாதாரம், உலக நிகழ்வுகள், இந்திய நிகழ்வுகள், இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ், இன்டர்னல் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக எல்லாத்தையுமே டச் பண்ணுற மாதிரி அவங்க சிலபஸ் இருக்குங்க சார். அதை மேற்கொண்டு அதற்கான புத்தகங்களை என்சிஆர்டிஸ், கவர்மெண்ட் புத்தகங்கள் தான், கவர்மெண்ட் சோர்சஸ், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட புக்ஸ், என்சிஆர்டி புக்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணுங்க சார். அதன் பிறகு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷனல் மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா அதற்குரிய அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் இருக்கும், அதை படிக்கணுங்க சார். சார் அது பார்த்தோம்னா ஸ்கூல்ஸ் வரைக்கும் தமிழில் படித்தாலும் கல்லூரியில் வந்து ஆங்கிலம் தான். தமிழில் நம்ம படிக்கணும்னு மனதளவில் வந்து நம்ம நினச்சிட்டு அது ஒரு குறையாக நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லைங்க சார். இது வந்து ஒரு காமன் கிரவுண்ட், எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கப்படுகிறது. நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை முன்னேற்றிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேங்க சார். தமிழில் படிக்கிறது என்னை கேட்டால் ஒரு தமிழ் வழியில் கற்றது மிகப்பெரிய விஷயங்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை எப்போ வரும்னா, மகாத்மா காந்தியடிகள் சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய மதர் டங் தாய்மொழியில் படிக்கும் பொழுது மிகப்பெரிய விஷயங்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். நம்ம ஆல்ரெடி மிகப்பெரிய விஷயங்களை ஸ்கூலில் படித்தோம், அதனுடைய ஒரு விரிவு அதுதான் இங்கே யூபிஎஸ்சியில் படிக்கிறனால அது மிகப்பெரிய ஒரு உதவி தாங்க சார். ஆங்கில புலமையும் நம்ம அங்கே வருது. ஸோ நம்ம சின்ன சின்ன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு புதிய புதிய வார்த்தைகளை தெரிந்து கொள்ளுதல், படிக்கிறப்ப ஏதாவது வார்த்தை தெரியலனா தேடி அதை கற்றுக்கிறது, மனதளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குறையை தூக்கிட்டு அதை ஒரு நிறைய பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக படிக்கலாம். ஆமாங்க சார், அடுத்த முறை நிச்சயமாக எழுதணும்னு இருக்கேங்க சார். இந்த முறை ஒரு நல்ல ரேங்க் கிடைச்சிருக்கு, இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு நல்ல ரேங்க் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு.
ஃபேமிலியில் ரொம்ப ஒரு முழுமுதல் ரொம்ப அதிகமான சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க சார். வேலைக்கு போயிட்டு கல்விக்கு எல்லா இதையுமே வந்து கல்விக்காக, என்னுடைய கல்விக்கும் என்னுடைய தம்பியின் கல்விக்கும் வந்து ரொம்ப செலவு பண்ணாங்க. தமிழ்நாடே ஒரு கல்விக்கு மிகச்சிறந்த மாநிலம். அதனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் வந்து கல்வியை தான் முதன்மையாக பார்க்குறாங்க. அதில் எங்கள் பெற்றோரும் அடங்குவாங்க சார். என்னோட பெயர் சுரேஷ்குமார் சார். ஊர் திருப்பூர், சொந்த ஊர் திண்டுக்கல் சார். நன்றி. கான்டாக்ட் நம்பர் சார் போதும் சார். போதும் சார். நியூஸ் சேனல் சார் நான் இதுவே கொடுக்க மாட்டேன். IPS சார். நீங்கள் வேணா ஸ்டார்டிங் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ என் பேர் பி அஸ்வின், சென்னையிலேருந்து வரேன். என் ஸ்கூலிங் காலேஜ் எல்லாமே நான் சென்னையில் தான் முடிச்சிருந்தேன். அண்ட் என் ரேங்க் வந்து 576 இந்த வருஷம். அண்ட் நிச்சயமாக பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் எப்படி, இல்லை நம்ம கூட இருக்கவங்களோட சப்போர்ட் எப்படின்னு ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது. சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்பவே, என்னோட ஆங்கிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப லக்கின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேஷன்ஸ், என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அதுக்கு நிச்சயமாக நான் ப்ரௌடாக தான் இருக்கணும். இல்லை, இது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. நான் வந்து வில்லேஜ்லேருந்து தான் வந்து நான் சென்னை வந்திருக்கிறேன். என்னோடய சொந்த ஊர் வேதாரண்யம். நாங்கள் அங்கேருந்து வந்து இங்கே செட் ஆனப்போ எங்களுக்கு அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் எந்தவித இது போல் பேக்ரவுண்ட் எங்களுக்கு கிடையாது. நான் ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து தான் வந்திருக்கேன். என்னுடைய சன் அவருடைய விடாமுயற்சி மற்றும் அவர் வந்து தொடர்ந்து இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இந்த வெற்றியை பெற்றார். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி. இல்லை, இது வந்து பியூர்லி அவரோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி தான்.
அவருடைய படிப்பில் அவரே தான் முடிவு பண்ணார் நான் இதை படிக்கணும்னு. அவருக்கு அப்பையிலேருந்தே சர்வீஸ் பண்ணணும், தேசத்துக்கு நிச்சயமாக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தார். அந்த வகையில் அவரை வந்து அந்த மோட்டிவேஷனை நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணோம். அதில் ஒரு நல்ல வெற்றி பெற்றிருக்கார். அனைவருக்கும் நன்றி. தாயாக ஒரு மகனுடைய வெற்றியை வந்து நீங்க மட்டும் கொண்டாடல, இந்த நாடே என்று கொண்டாடி இருக்கு. இந்த தருணம் எப்படி இருக்கு? சொல்லவே முடியாத அளவு சந்தோஷம். அது எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியாது. அதை அனுபவிக்கும் போது தான் தெரியும். அப்புறம் பையன் வெற்றி பெறணும்னா ஒரு டைமும் ப்ரே பண்ணும்போது நினைச்சிட்டே இருப்பேன். அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து சொல்லவே முடியாது. அது கரெக்ட் டைம் எந்திரிச்சிடுவான். அவனை பார்த்து தான் நான் கத்துக்கணும். நான் தூங்கணும்னு நினைச்சா கூட இல்ல நம்ம பையனுக்காக நம்ம எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு தோணும். அதெல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் தாங்க, அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன். என் பேரு நூர்ஜஹான். அஸ்வின் பழனிசாமி. தேங்க்யூ. உங்களுடைய பேர் ஆல் இந்தியா லெவலில் இந்த ரேங்க் எடுத்திருக்கீங்க. இந்த தருணம் எப்படி இருக்கு? ஆளுநர் நேரடியாக கூப்பிட்டு பாராட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு. தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல, இந்தியா முழுவதும் இந்த யூபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி அடைந்தவர்கள் எல்லாரும் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அடுத்த முறை நம்மளும் இந்த மாதிரி வரணும்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இந்த தருணம் எப்படி இருக்கு? என் நேம் வந்து ராஜபிரபு. ஆல் இந்தியா ரேங்க் 744 நான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து என்னோட லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட். ஸோ நான் ஏற்கனவே 3-4 டைம்ஸ் இன்டர்வியூ போயிட்டும் அது கிடைக்கல. இந்த டைம் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் போது அது கிடைச்ச உடனே அது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எனக்கு மட்டும் இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் வர்றவங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன சொல்லணும்னா கன்சிஸ்டன்சி தான் முக்கியம். அதே நேரத்தில் வந்துட்டு ஒரு 1 year 2 year படிச்சுட்டு அப்படி போகணுன்றது அந்த எதிர்பார்ப்போட வரக்கூடாது. பிளான் பி வச்சுக்கலாம், அது முக்கியம். ஆனால் இது டப்புன்னு இந்த உடனே முடிஞ்சிடும் இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலேருந்து வரக்கூடாது. கன்சிஸ்டண்டாக படிக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன். நான் ஏற்கனவே பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனல் எடுத்திருந்தேன். எனக்கு அதில் தான் தொடர்ந்து மார்க் குறைஞ்சே இருந்துச்சு. கடைசி அட்டன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் எடுப்போம் அப்படின்ட்டு தான் சோஷியாலஜி ஒரு ஆப்ஷனல் எடுத்தேன். ஒரு 2-3 monthsலேயே அதை படித்து முடிச்சுட்டு அப்பியர் ஆனேன். எனக்கு ஐ திங்க் அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு இந்த டைம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் RMIS அகாடமி அங்கே தான் நான் படித்தேன். அவங்களும் கன்சிஸ்டண்டாக ஹெல்ப் பண்ணாங்க மெயின்ஸுக்கு இன்டர்வியூக்கும். ஸோ அவங்களுக்கும் தேங்க் பண்ணணும் கார்த்திகேயன் சாருக்கும். வழிகாட்டுதல்ன்றது தேவைப்படுது. அது இண்டிவிஜுவலாக அந்த பர்சனை பொறுத்து தான். மஸ்ட் கண்டிப்பாக தேவைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இப்போ டிஜிட்டல் இயரா எல்லாமே கண்டென்ட் டிஜிட்டல்லே கிடைக்குது. ஸோ அந்த இண்டிவிஜுவல் பொறுத்து. ஆனால் ஒரு மென்டார்ஷிப் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு 2 மாதம் படிக்க வேண்டியதை அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க், ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு அதுலேயே ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க சொல்லிக் கொடுத்தா ஸ்மார்ட்டாக இருக்கு, ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படின்றது தான் மென்டார்ஷிப் தேவைப்படுன்னு சொல்கிறேன். தேங்க்யூ சார்.
சார், என் பேர் பி அரவிந்தன். ஆல் இந்தியா ரேங்க் 721 வாங்கியிருக்கேன். போத் கவர்னர் அண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து கூப்பிட்டு விஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ப்ரௌட்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து இதோட நிற்காம இன்னும் ஃபர்தராக நான் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்ற மோட்டிவேஷன் எனக்கு கொடுக்குது சார். சார் இல்லை, இது எனக்கு வந்து 7th attempt, 3வது இன்டர்வியூ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அட்டம்ப்டில் ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தேன், 6th attemptல ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தேன், விச் இஸ் லாஸ்ட் இயர். இந்த வருஷம் கொடுத்த இன்டர்வியூ, இந்த இன்டர்வியூ தான் என்னால் ஏபிள் டு கிராக் இட். சார், லாஸ்ட் இயர் இன்டர்வியூ ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக குவிட் பண்ணுற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன். அப்போதைக்கும் அப்பா அம்மா தான் வந்து குவிட் பண்ணாத, கண்டினியூ பண்ணு, முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணு, பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஈவன் ப்ரிலிம்ஸ் அன்னைக்கு கூட எனக்கு வந்து போய் எழுதுறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட் இல்லை. அப்போ தான் வந்து 2 பேரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்னை வந்து அனுப்பி வச்சாங்க. அம்மா தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி அனுப்பி வச்சாங்க. நீ போய் எழுதிட்டு வா, என்ன ரிசல்ட் வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எழுதிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ப்ரிலிம்ஸ் வந்து கிளியர் ஆகிடுச்சு ஃபார்ச்சுனேட்லி. அண்ட் மெயின்ஸ் வந்து யூஸ்வலாகவே நான் நல்லா பண்ணுவேன். எந்த மெயின்ஸுமே இது வரைக்கும் நான் ஃபெயில் ஆனதில்லை. அட்டன் பண்ண எல்லா மெயின்ஸுமே வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மெயின்ஸும் நல்லா போச்சு. அப்புறம் வந்து இன்டர்வியூக்கு உட்காந்து லாஸ்ட் இயர் என்னென்ன தப்பு பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு இந்த வருஷம் ரெக்டிஃபை பண்ணேன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு, கிளியர் பண்ணிட்டேன். எங்கள் அப்பாவோட சீனியர்ஸ், சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்க கிட்ட பேசுகிறப்ப எனக்கு வந்து நிறைய ஐடியா கிடச்சிது. லைக் ஏடிஜிபி அங்கிள், ஈஸ்வரமூர்த்தி அங்கிள், அவங்க வந்து நிறைய இன்புட் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து ராஜேந்திரன் எஸ்பி சார் வந்து நிறைய இன்புட் கொடுத்தாரு. இந்தமாரி இவங்களோட இன்புட்ஸ்லாம் நிறைய கிடைச்சதுக்கப்புறம் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்டெகிரிட்டி அப்ஹோல்டு பண்ணுற ஆஃபீஸர்ஸ், ரொம்ப ஹானஸ்டான ஆஃபீஸர்ஸ். இது எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்ப எனக்கே ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு. ஸோ இது எல்லாமே தான் எனக்கு வந்து ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்துச்சு. அரவிந்தன். தேங்க்யூ சார். சும்மா உங்க கூட ஒரு போட்டோ இல்லை, நான் அவங்களுக்கு முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அவங்க வேற வெயிட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்துக்கலாம்.
பிரச்சனை பண்ண மாட்டான். அவட்டையும் வீட்டுக்காட்டையும் அவ்வளோ. அப்படியே கொஞ்சம் வழி விட்டீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு ஒரு பயங்கர சப்போர்ட்டிவ் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் இன்லாஸ் கிடைச்சிருக்காங்க. ஹஸ்பண்ட் சப்போர்ட்டிவாக கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம். எனக்கு இன்லாஸும் சப்போர்ட்டிவாக கிடைச்சதுனால எனக்கு இந்த படிக்கிற ப்ராசஸ் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக போச்சு. ஸோ எனக்கு யூபிஎஸ்சின்னு முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, பட் நான் அதை சீரியஸாக எடுத்து படிக்கல. வேறு ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால போஸ்ட் கோவிட் வந்து எனக்கு சிவில் சர்வீஸில் வரணுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதிகமாச்சு. ஸோ அந்த டைமில் மேரேஜும் ஆனதுனால கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்குள்ளே வந்தேன். இல்லை 8 to 10 hours டைம் கிடச்சிது எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த டைம் எனக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு போதுமான டைமாக இருந்துச்சு. அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சுது என்னால். அவங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நல்லா படிப்பாங்க, சின்ன வயசுலேருந்தே நல்லா படிப்பாங்க. அவங்களோட அப்பா அம்மாவும் அவங்கள நல்ல இதெல்லாம் பண்ணி அவங்கள நல்லா படிக்க வச்சுருக்காங்க. மேரேஜ் ஆனதுக்கப்புறம் அதை ஸ்டாப் பண்ண வேணாம், அவங்களுக்கு அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ட்ரீமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட ட்ரீமாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்கு என்ன படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கோ அது கொண்டு போகணுன்னு என்னுடைய ஒரு சப்போர்ட். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அவங்க படித்து அவங்க பாஸ் ஆகிட்டாங்க. சிதம்பரம்.